of Bollywood this week. Friends, today is the episode where I am going to answer all the questions which you have asked me on the Q&A 1000 subscriber special episode. Thank you so much. Really दिल के कोने से बहुत ही भरे मन से मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने मेरा साथ यहाँ तक निभाया. Thank you one and all for making me reach 1000 subscribers. Well, in a YouTuber's life, the 1000 subscriber, when you reach the 1000 subscriber, that's the most amazing thing, because that 1000 people, a group of 1000 people are going to watch you, and the responsibility on your shoulder increases and you become more responsible, giving out your best performance, friends. And I promise to you that as time passes by, you will never be disappointed on this channel. And one more thing I want to tell to all my subscribers, that फील फ्री टू कमेंट. सीरियसली अगर आप कमेंट में गाली भी लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो, क्योंकि आपकी गालियाँ भी मुझे तालियों की तरह सुनाई देती है, क्योंकि वही मुझे बताती है कि वेदर आई एम गिविंग अ रिव्यू करेक्ट और वेदर आई एम गिविंग अ रिव्यू रॉन्ग. मैनी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर वेरी ऑनेस्ट एंड आई रियली अप्रिशिएट इट टू देम. और कुछ लोग मुझे ट्विटर पर भी फॉलो करके मुझसे वहाँ सवाल जवाब करते हैं. तो फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग मी रीच 1000 सब्सक्राइबर्स. नाउ आई एम गोइंग टू आंसर टू all your questions, so keep watching. Okay, so let me start with the first question. The first question is by Mr. Nandan S. Nandan S tells me, if you could change anything in Indian cinema at present, what would it be? Well, Nandan, if I could change anything in cinema right now, it would be the piracy issue. पायरेसी इशू इज़ वेरी बैड राइट नाउ. जो पायरेसी है, जो हमारी इंडस्ट्री को अंदर से ढीमक की तरह खा रहा है. मूवी फ्राइडे को रिलीज होने वाली रहती है और फ्राइडे पहले शो के बाद ही उसका एक्सेलेंट प्रिंट आ जाता है. ऑब्वियसली अ फैमिली विद 4 पीपल वुड नॉट स्पेंड 1000 रुपीज टू गो एंड वॉच इट इन थिएटर्स. इंस्टेड विल गेट अ CD फॉर 20-30 रुपीज एंड वॉच इट ऑन TV. सो एक चीज़ अगर जो मैं बदलना चाहता हूँ एट प्रेजेंट, वो है पायरेसी. अगर मैं बदल सकूँ तो मैं ज़रूर करूँगा. माई इनिशिएटिव इज ऑब्वियसली गोइंग ऑन विद द थिएटर व्लॉग स्टॉप पायरेसी. काफ़ी अच्छे से चल रहा है. वी हैव रीच 14 एपिसोड्स एंड इंशाल्लाह वी आर गोना मेक मोर एपिसोड्स इन द कमिंग वीक. सेकंड क्वेश्चन इज बाय सुजाहिद. मोबाइल बंद पड़ गया है. सेकंड क्वेश्चन इज बाय मिस्टर सुजाहिद रुद्रा. He says, what should be budget of a good Indian movie? Well, the budget of a good Indian movie, when you tell Indian, so all the industries come into that. There is a Telugu industry, there is Tamil, Malayalam industry, Kannada industry, there is Bengali, Gujarati. For me to predict what's a good budget, well, if I have to make a movie, I'll make a movie for just 20-25 crores, because usme chances of getting a money back is very high. But if you're making a movie just for keeping profit in mind, then that's wrong, friends. You have to make a good movie, a movie which you can enjoy on screen. ज्ञान तो आप स्कूल में भी प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए मूवी देखने की क्या ज़रूरत है. So a good budget for Indian movie will be something around 50 crores. Third question is by Raghavendra Somawar. Raghavendra Somawar asks me, which is your top 5 movies up to May 2017? All the best for further videos. Hope you get 10,000 subscribers. सीरियसली यार, ये तुम लोग का प्यार ही है ना मेरे को. सीरियसली हर फ्राइडे आई लीव माई क्लिनिक. मॉर्निंग में आई हैव सो मेनी पेशेंट्स. मतलब क्लिनिक छोड़ के फिल्म देखने जाता हूँ और रिव्यू करता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि यार आप लोगों का प्यार है, फ्रेंड्स. आई मीन दिस स्मॉल किड टेल्स मी होप यू गेट 10,000 सब्सक्राइबर्स. है तेरे मुंह में घी शक्कर. राघवेंद्र सोमावर. विच इज़ माई टॉप 5 मूवीज. वेल, अभी तक टॉप 5 में तो देर इज़ काबिल, विच वॉज अ रियली नाइस मूवी विच आई रियली इन्जॉयड. अभी हिंदी मीडियम आई है लास्ट वीक. और फिर जॉली LLB 2 हो गई है. काफ़ी अच्छी फिल्म थी, मुझे बहुत पसंद आई थी वो फिल्म. उसको छोड़ के बहुत सारी फिल्में आई हैं. आई कैन नॉट पिक आउट माई टॉप 5 मूवीज राइट नाउ. हराम खोर थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, विच वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. बहुत मज़ा आया था देख के. उसके अलावा फ्रेंड्स और ज़्यादा बहुत सारी फिल्म आई कैन नॉट पिक आउट टॉप 5 राइट नाउ. Tushar Rocks. Fourth question from Tushar Rocks. Where did you get it? That is this energetic excitement for movies and reviewing. Okay, too. ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स. बहुत लोगों को नहीं पता, आप लोगों में से, दैट आई हैड वन द सबसे बड़ा दीवाना कॉन्टेस्ट ऑफ सेट मैक्स वे बैक इन 2005. जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था. आई वॉज द ऑलमोस्ट, ऐसा बोल सकते हो, अभिजीत सावंत के बाद अगर कोई आदमी नेशनल टेलीविजन पे कोई रियलिटी शो जीता था तो वो मैं था.
I had won Sajid Khan सबसे बड़ा दीवाना in 2005 from Mumbai. I came second. The person who won was V Shahrukh. He is still very famous. वो शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन है लखनऊ में. I was the winner from Mumbai. तो एक्साइटमेंट तब से आती है और अब तक अंदर इट्स नेचुरल इनबॉर्न, मुझे पता नहीं कहाँ से आ रही है. Ranjit Rajiv asks me, lot of love bro, happy for you that we have reached 1000k subscribers. इसके क्वेश्चन का मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी that this fellow has said that we have reached 1000 subscribers. This shows that we all have become one family, and a very very touching message this one, and it's worth for you as you have put in a sincere effort to watch all the movies on first day and reviewing at it as soon as possible. Well friends, seriously speaking बहुत मेहनत लगती है. It's very tough to get up early in the morning, go for a movie, come back, review it, post it. आप सब लोगों के messages, all of you start bombarding me messages. ये मूवी का रिव्यू कब आएगा, ये मूवी का कब रिव्यू आएगा. I love it. सीरियसली स्पीकिंग मुझे बहुत मज़ा आता है. वो एक्साइटमेंट से मैं थिएटर में बैठता हूँ ताकि कब मैं जाके घर पे रिव्यू करूँ. सो सब इट्स बिकॉज ऑफ यू. माई क्वेश्चन इज दैट व्हाई कांट यू रिव्यू हिंदी मूवीज इन इंग्लिश so that we could also enjoy a review bit more. Don't want to make a separate English review, but you can mix some English along with Hindi. Well, I have forgotten that my bulk of subscribers are from Malayalam industry, which don't understand Hindi quite well. But seriously speaking, Rajiv, if I review a Hindi movie in English, the essence of the review will be lost. But from now, seriously, I will make a English review. Hindi plus English, don't worry. Next time a Hindi movie review comes up, I'm going to use English words for all our Malayalam audiences. And one more message for all our Malayalam audiences is that I'm not reviewing Malayalam movies nowadays because after CIA Comrade in America, no movie has released outside Kerala right now. Even recent movie Goda has not released outside Kerala. So as soon as it releases, I'm going to review it. Next question is by Drake the Dragon Dude. He tells me, congratulations brother. My question is, having reached 1000 subscribers, what is your dream now? After reaching 1000 subscribers, my dream is that the love and support you guys showed me till now, I want it to be continued till I reach at least 10,000 subscribers. I really need your support. Share my reviews friends, because what happens is that some of the reviews don't get shared, so most of people don't know it is up there. People are watching those reviews after 2-3 months. If you can see मेरा एक review है Triple X Xander Cage का, it was 500 views when it released एक महीने तक, but now it is 3700 views because someone had shared it on Facebook. मेरे सब्सक्राइबर ने शेयर किया था. So friends, keep sharing my review. Roast King is one of my really loyal subscribers. This guy comments on every video. I love you buddy, Roast King. I think you want to be a filmmaker. No यार, I don't want to become a filmmaker. Seriously, लेकिन अगर मैं फिल्म रिव्यू करता हूँ यही नज़र से, I review a film from that point of view that if I was a filmmaker, how would I review that movie? So as you can say, I think like a filmmaker, but I don't want to be a filmmaker. Nikhil Nix, which is the best film industry in India? Well, Nikhil Nix, this question is very tricky because now the competition was only with Bollywood, because Bollywood was dominating all the industry, but now the competition is between the Telugu industry and Bollywood in terms of the budget and in terms of the films they are making. But the quality of movies are concerned, Malayalam cinema and Tamil cinema both are really equal in quality of movies. How do you rate Tamil, Malayalam, Telugu, Hindi, Kannada industry out of 5? If I have to rate all these industries, all of them are 5 to 5. I cannot tell that this industry is low, this industry is high, because every year एक साल कभी Telugu films अच्छी बनाती है, कभी Kannada movies make fantastic movie. If you see Kannada movies this year, they have made fantastic movies like Rajkumara, Kirik Party, Urvi, Shuddhi, all of which are blockbusters. If you see Telugu, they have a Bahubali. Bollywood has always made good movies. Malayalam films, I don't want to say more about them because they are like right here. They have some fantastic movies. Tamil cinema is the numero uno cinema as compared to everyone, so I cannot rate them out of 5 movies. And which is your favorite movie in Indian horror industry? Well friends, as a movie lover, all the industries are equal to me. I cannot be partial as a reviewer to any industry. The next question is by Abid Sheikh. Abid Sheikh tells, will you start making videos for single screen theaters in Mumbai? Congrats for your 1000 subscribers. Well yes Abid, मेरे भाई, when I come to Mumbai,
The journey of the theater vlogs will continue in Mumbai, and I will continue. Well, friends, let me tell you, when I go back to Mumbai, Mumbai has some really kick-ass theaters, and I promise to you, when I come to Mumbai, there will be many sections where we will go and review film stars. Yes, friends, I promise this to you. When I go to Mumbai, we will have interviews of stars and celebrities on Bollywood this week. It's my promise to you. Just let me go to Mumbai. Akash Shah. Who is your favorite actor in South? Well, Akash, if you're asking me sincerely, my favorite actor in South is none other than Thala Ajit. I'm a huge fan of Ajit Kumar, seriously speaking. Syed Rahman, Amir Bhai, down the line, where do you look yourself in this line, or what do you aspire in this field? Well, Syed Bhai, I just want to be a person who people remember for giving, unbiased reviews, a person who always speaks his mind, never under pressure succumbs to anybody. If you don't believe me, trust me, I get many emails to give biased reviews. अगर आपको लगता होगा कि मैं रिव्यूज़ में प्रेशर में आके नहीं देता हूँ, बहुत प्रेशर होता है फिल्म रिलीज होने से पहले. मैनी मलयालम मूवीज आई गॉट emails to give good reviews, but I have never ever replied to one of the email. Many companies, MNCs, come and email me to come and collaborate with them, but I will never do that in my life. Money is not important for me, friends. Seriously speaking, I want my audiences to enjoy a good unbiased review. And once you touch your goal, what is the one thing you want to do which you could not do? Once I touch my goal, there's no goal, man. It's sky is the limit. कोई गोल आदमी डिसाइड नहीं कर सकता, फ्रेंड्स. इंसान के गोल जिंदगी में बदलते रहते हैं, और योर विशेज इंक्रीज डे बाय डे. Obviously, you will have my support till you reach your goal. Love you, Syed Rahman. I need your support, friends. Seriously speaking, जिस तरह से आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो मुझे, I need it. Seriously. Pauti Media. Which South Indian movie you wish for a Hindi remake? Explain why and which Bollywood actor should play the role. He has given names of 4 movies, friends. First is Aranya Kandam, Tamil movie. B. Race Gurram, Telugu. Onion and Whale. Well, Pauti Media, let me tell you, Onion has already been dubbed in Hindi, or बहुत बार it's come on TV, so I don't think they'll remake it. Whale, I don't know. I think you have not seen much Tamil movies. You just seen few of them. Whale cannot be classified, into a remake. Seriously. आरण्य कांदम भी नहीं बन सकती हिंदी में, बहुत पुरानी फिल्म है और कोई प्रोड्यूसर छुएगा नहीं उसको. But if Race Gurram is concerned, Allu Arjun ki Race Gurram, I think it will be remade, and one of the young stars like Varun Dhawan or even Ranveer Singh can play that part. So I think Race Gurram can be, remade in Hindi with Varun or Ranveer playing that part. Aryan Khan, Sirji, do you seriously? I mean, look at this. He has asked me, Sirji, do you have a girlfriend? Are you single? Don't mind just asking. Is this question relevant? I mean, seriously speaking, I mean, this is a review channel. ये कोई lifestyle channel नहीं है जहाँ मेरे को question पूछ रहे हो. फिर भी I promise to answer all your questions. So I'll answer is, do you have a girlfriend? I don't have a girlfriend. I'm very single right now. अगर भाई तेरे पास कोई किसी लड़की का नंबर तो दे दे मेरे को. I'm just kidding, friends. I don't have a girlfriend right now. Next question is by Ronak Kataria. He tells that, why didn't you review Sultan? Well, friends, if you remember, Sultan was released last time in Eid, और आप देख सकते हो, Teen was my last movie which I reviewed in May. After that, I directly reviewed Mohenjo-daro in August, because, friends, I was suffering from a very, very bad disease. I had got a lot of blood loss for no reason. I don't know. I was hospitalized for so many days. I was not keeping well. That's why I couldn't review movies at that time. That's why I didn't review Sultan. और रौनक कटारिया ने वो मैसेज डिलीट कर दिया, लेकिन मेरे भाई मैंने वो मैसेज पढ़ा है. रौनक कटारिया इज बिहाइंड माई बैक टू रिव्यू गुरमीत राम रहीम्स MSG मूवी. अरे मेरे भाई, गुरमीत राम रहीम कोई एक्टर नहीं है. पीपल कंसिडर हिम एज अ गॉड इन पंजाब. इफ आई से सेंटेंस गुरमीत राम रहीम की दाढ़ी एकदम भंगी जैसी दिखती है, तो उसके जितने भी सपोर्टर है ना, वो मार डालेंगे यार. आई मीन सीरियसली. बट आई प्रॉमिस, रौनक कटारिया, तेरी रिक्वेस्ट पे नेक्स्ट मूवी ऑफ MSG, नॉट जट्टू इंजीनियर बट MSG पार्ट की अगली फिल्म आएगी, तो हम ज़रूर उसे रिव्यू करेंगे और ईमानदारी से रिव्यू करेंगे. आगे जो होगा देखा जाएगा. वेल फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा Q&A हो रहा है. लास्ट क्वेश्चन है. Last question is by Saira Farooq. Saira Farooq tells Dr. Amir Ansari, my son is your biggest fan. Oh man, seriously man. I mean, this is why we do all this, man. Seriously, for all these things.
सीरियसली कोई आपका फैन हो, कितनी खुशी की बात होती है फ्रेंड्स. He's your biggest fan and he wants to become like you, a doctor as well as smart and intelligent boy and a good critic. Oh, so what he must do? Well, seriously speaking, पहली तो बात ये है कि क्रिटिक बनने से पेट नहीं भरता, यूट्यूब से पेट नहीं भरता फ्रेंड्स. सीरियसली स्पीकिंग, पहले सबसे पहले माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज दैट कंप्लीट योर एजुकेशन. हुएवर यू आर, वट एवर फील्ड यू आर, बिकमिंग अ यूट्यूबर डज नॉट फीड यू फॉर लाइफ. यूट्यूब इज नॉट अ करियर ऑप्शन एट ऑल. पैसे आते हैं, इतने नहीं आते कि आप अपना घर चला सके. तो यू शुड हैव अ करियर, अ मेन करियर. यूट्यूब कैन बी योर पैशन. सो फॉर हिम टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ, he has to first complete his education, because education is very important. That's why when I became a doctor, I finished everything, set up my whole clinic, then I followed my passion of reviewing movies. So friends, this was the Q&A round. I hope I have answered all your questions. Seriously speaking, और लास्ट Q&A में बहुत लोगों को दिक्कत थी कि पोर्ट्रेट मोड में रिव्यू क्यों आ रहा है. तो अभी मैंने लैंडस्केप मोड कर दिया हूँ. जितना देखना है देखो, पूरा देखो बैठ के, मज़े करो. सो फ्रेंड्स, अगर आपको एक Q&A का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अब दिल थाम के बैठिए, अगला वीडियो जो आएगा उसमें इन लोगों में से मैं गिव अवे अनाउंस करूँगा. टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड दिस वीक एंड एज आई ऑलवेज से, स्टे कूल मैन. में एक क्वेश्चन रह गया था. आई एम सो सॉरी. सीरियसली स्पीकिंग, कलीम दाबिलकर ने लिखा है इसमें कि ब्रो आई हैव अ क्वेश्चन दैट while doing reviews why do you wear glasses. कलीम, अगर आपको पता नहीं है तो मुझे नंबर है आंखों का. as you can see I have a long sight. और when I review the movies I have a script kept over here, जिसमें मैं कोई स्क्रिप्ट जैसी नहीं, but I have the name of the director, the producer, the actor, the important scenes, the plus and negative points. If I don't wear my specs, okay, I cannot see it. And if I wear my white specs, you will be seeing the interview like this. Hello friends and welcome to another episode of Bollywood this week. आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये रिव्यू की फिल्म में ये my eyes will go here. That is why if you can see I wear shades because it is black in color and all my shades have number in it. I don't wear it without number. All my shades have number in it. सो ये कोई शो के लिए नहीं है, कोई स्टाइल के लिए नहीं है. ज़रूरत है भाई, आंखों की रोशनी है, देखना है, इसलिए आई वेयर स्पेक्स. सो फ्रेंड्स, अब ये Q&A खत्म होता है.